Botswana Police Service remains steadfast. It remains committed or firm on delivering of the functions of the service or the BPS. And one of the functions that I'm talking about is enforcement of all written laws. Go diragatsa melao yotlhe e kwadilweng ya lefatshe, and one of such statutes or such laws, of course, is the Electoral Act. Now that we are talking about the elections, or we are in an election season, I think it would be more proper we are going to enforce the Electoral Act, so that at the end of the day, we assist or facilitate the IEC to deliver a free, fair, and secure election. One will want to know what security measures have been put in place to ensure the safety of both the voters, the candidates, during the upcoming elections. Me pele ga ke tla ko ke re ke feleletse jalo ka gore maikelo ke gona gore re thuse IEC, re le ba sepodisa sa Botswana, re thuse IEC gore ko pheletsong e be e netse e file Motswana sebaka sa gore a tlhophe ka keletso ya gagwe, mme ebile gape e babaletse tlhopho e leng gore Motswana o tla ba a e dirile ka nako yone ya ditlhopho. Mme ko ntleng ga baballa tlhopho le ene Motswana gore ka nako e leng gore o tla ba tlhopha ka yone a ba babalesegile mo dikganyeng dipe tse e leng gore di ka tswa di amana le dikgang tsa borukgutlhi. In a nutshell, we are going to create an environment that is conducive to free and fair casting of votes. As we have already acquainted ourselves with the Electoral Act. For example, if I may bring your attention or draw your attention to sections 64, 63, no, 64, 69, and 113. It talks a lot about what the police should do to facilitate IEC to deliver fair, free, and secure election. That is why we are saying the Electoral Act is our tool. So, for example, when you talk about section 113, it gives us chance as the police to alert or to bring to the attention of members of the public certain acts that should not be committed by members of the public. And such acts include canvassing of votes, soliciting for votes. This should not be done within the polling station or within 200 meters of the polling station. You are not allowed to commit any of these acts. There are about 1, 2, 3, there are about 8. And you cannot canvass for votes during any election day or on an election day. You can't go to a polling station and canvass for vote, or within 200 meters of the polling station and canvass for votes. You are not allowed to solicit the vote of any voter. You are also not allowed to persuade any voter not to vote for a particular
candidate. And you are also not allowed to persuade any voter not to vote at an election. You are not allowed to shout slogans in the election. How can you watch Amaya Bobo Simola, one for the Comatlopelum, Usimola, or one for the Gori, he hecho, Kia Abotaliba Munka, Ghana. What's Amai? Wa Horaya Mutu, Muyo Monongomatlopelum, Useka, what Papa Mama. Ghana, Useka, wow, Ghana. Re kopa gore le kgobokanya batho kwa matlhophelong kana mo selekanyong sa 200 meters kana mo boleeleng ja 200 meters o kgobokanya batho ba ra gore ke kopa gore le ntlhophe 200 meters go tswa mo fa go tlhophelwang teng golo mo ga go letlele ke tsone dilo tse e leng gore re batla gore re di neele Batswana gore ga o ka ke wa dira jalo, ga o ka ke wa tsamaya wa go raya motho a mo wa latela motho a mo raya re o seka wa tlhopha. Mme ebile se sengwe se re batlang gore re gakolola ka sone ke gore ga wa tshwanela gore o bo o ka bona o le ko matlhophelong o tshotse sepe se rona ga re se lebelela re be re bona e le sengwe sa sebetsa se e leng gore ka sekgwa re tle re se bitse re being in possession of an offensive weapon. Hape you cannot be allowed to exhibit, wear or tender any notice o tla ka diplaka tse o supa gore nya wena wa party ya boketekete. Ke dikgang magatsene ke re di kgaogane le Batswana ka gore dilo tse ke tsone tse re nka moso ga re sa bolelele Motswana ko gae di bo di simolola jaanong di re losa jaanong potso e nngwe gongwe ra e o neng o ise botsone ke re ke feta ka yone ke dikgang tsa maybe specific security measures that have been put in place to ensure safety. It is simply the availability of resources, both human and capital resources. We're going to make sure that we deploy our human and capital resources. Our human resources meaning our personnel, police officers. Remember, we are going to deploy police officers at each and every polling station, at each and every polling district, and at counting centers. So wherever you go in these areas, you are going to see police officers in big numbers. The intention is not to intimidate anyone, but our intention is to assist IEC to deliver a fair and free election, and also to protect the ordinary citizens of this country by creating an environment conducive to a free and fair casting of the vote. Are there any threats or risks that you guys are monitoring ahead of elections, maybe in a particular village and so forth? Because we know what places they, just as an example, places they try to campaigns that then they were heated, places they try to I think in the past they were heated, but I'm not quite sure. Are there any particular places that, as the police, you guys are keeping an eye on? No. We are treating constituencies equally, because we are if we tap into what happened in the past, we tap in experience
with the past elections. I think it would be proper for me to say we need to bank on the patriotism of Botswana. Botswana are a peace-loving nation. We have never had problems in elections before, and we are not anticipating any problems. What role does the police play in educating the public about maintaining peace during the elections? Will there be a platform where the public can report incidents directly to the police during the elections? Okay, thank you so much. Se re ntseng re se dira rra mo go ruteng setšhaba ka ditlhopho, re sala re hela mo ngwageng mo o simologang ra bo re monela marulana pele re itse gone gore ga rena nako ya gore re bue le Botswana, because ga o ka lebelela, because of the advent of the social media, there is a lot that is taking place. We need a lot of time to really educate Botswana. From time to time, we need to educate Botswana, because there is a lot of misinformation and disinformation about everything that is happening across the country or across the world. So we as the police have workshopped our police officers so that they can hold public meetings, quarterly meetings with our stakeholders. Our Commissioner of Police on a number of occasions has met different party representatives to talk about the elections, to talk about the cooperation, the need for cooperation between the police and different political parties when it comes to issues of polling or issues of elections. And even now, we hope the party representatives will be able to pass the message from the police to their electorates, because we have already engaged them. They've been engaged several times by the Commissioner of Police. They have promised to share or to relay what they got from the Commissioner of Police to the electorates, and we are hopeful that something positive will come out. Concerning issues of misinformation and disinformation, what you're saying, what have we put in place to address this? It is simple. It is just for the organization to adhere to the existing organizational policies. It is simple, is to enforce the Cyber and Computer Related Crimes Act, as well as the application of the Botswana Police Communication Strategy. For example, in matters where we need to put the record straight, we have to. Mo go tshwana gone mo e leng gore gompieno re bona batho ba setšhaba se bolelelwa mafoko a e seng one ke batho bangwe ba e leng gore they are applying their trade on social media. And most of this misinformation and disinformation come from some of the citizen journalists. So that is currently the problem we are having, and we have a plan for that. But because we have been dealing with this throughout the years, we are, like I said, we are going to ensure that we
adhere to the existing organizational policies. For instance, issuing media releases, doing interviews with journalists, and so on, releasing spot announcements, and so on, with the sole intention of making some clarifications or setting the record straight. Okay. Yeah. Maybe to take you back, there has been some segments of the public who felt for the Cybersecurity Act, especially on your part, is not being enforced as much as it should be, because people continue to break the law online. Yeah, you are right. That should be expected because remember, social media is something. It's a new phenomenon, and that is always the problem with trying to deal with something that has just been introduced. But I think with the passing of time, we should be able to pass that. Maybe to keep on this, politicians, when they're in freedom squares, they say a whole lot of things and allegations. Some of them are one will say even threats to kill that are being thrown around and so forth and stuff. Are they protected under the trees, under the freedom squares, or are they immune to the law when they're there and so forth? Nobody, as the police, what is it that you guys are doing to ensure that as much as they're campaigning, they are working within the confines of the law? I think we, as the police, is to continue engaging whoever we feel is in contravention with the laws and regulations of this country. And for us as the police to try by all means to adhere to the police code of conduct, because at some point mo dingwe tsa dikgobokano tsone tsena go etle le rona mapodisi re tseneng mo teng gongwe go teng somehow go na le ka e leng gore gongwe ga re itse sentle ka teng, kana go na le dio dingwe tse e leng gore ga re di dire sentle. Mme hela se ke neng ke shiwa ke gone ke gore re tla tswelela re bua le ba ga rona gore re gogeleng go goreng kana ke rona re le bagolo re tshwanang ke go ruta bana ba rona, re tshwanang ke go ruta setšhaba gore e re ko pheletsong re be re tlhopho e na le boleng, kana tlhopho e ne e gololesegile ebile e sena maswetseape. Re simolola gone ko go buang gore re bue mafoko a e leng gore a haga, re bue mafoko a e leng gore ka moso re ka sala morago a sa fatlhe ope. Jaanong mme kana rano motho ga a bua go na le dilo tse dintsi tse a ka di buang tse e leng gore kgantele wa go lemoga gore gongwe ene a sa tshwanna go ka ba a di buile. Mme ke go neela gore re le mapodisi re tswelele re buisane le ba ga rona jaaka ke bua gore Commissioner of Police o setse a kile a bua le baemedi ba di-party tse di farologaneng. Maikelo e le gone gore re dumalane re le mapodisi le di-party tsa sepolotiki gore re ka tsaya tsela efe e ka reng ko pheletsong ga re lebelela dikgang tsa rona tsa ditlhopho ra re nyame ba gaetse ditlhopho tsa rona di tsamaile sentle, gore ope yo e leng gore go na le sengwe se a se ngongoregelang re nne mo tafoleng go buisangwe go baakangwe tsela e tswelele pele. Mme le rona re le mapodisi a ka nne re bua ka adherence to police code of conduct, ke gone gore re iteke re tla tswelela re iteka jaaka re dira ka nako tsotlhe gore re lebege re le sepodisi se se nang le boleng, se se nang le boikanyego ka nako tsotlhe, gore ko pheletsong re iphitlhelele gore
boikanyego bo ba rona ga gona ope yo e ka reng mo pheletsong a felela a re nyatsa. We're going to make sure that we exhibit a high degree of professionalism to ensure that we assist or facilitate the Independent Electoral Commission to deliver a free, fair, and secure poll. Ditlhopho di gorogile le ba sepodisi ke utlwa gore le tshwanetse ya go tlhopha gore a ba golotswe a ba ipaakantse a ba tshosologile go to vote for that parties ka lebale ke members of the community. Mapodisi ba gololosegile mapodisi ba gololosegile ba rutile thata ka tlhopho ba rutile thata ka tlhopho ka botlhokwa jwa tlhopho le gore ka fa e leng gore tlhopho ke boikarabelo jwa bone le gore ba na le tshiamelo ya gore ba tlhophe le gore it is a right gore ba tsamaye ba ya go tlhopha mme ka jalo ga gona ope yo e leng gore a ka palelwa ke gore a ba eme ka lefoko a ba rare nako ya gore di dire tshiamelo ya lone le tshwanetse gore le dire le le batlana e gorogile ke sone se re se buang gore ka di-19 weekend e tsang ya ka hela ba bangwe ba ba tlhophang ko mafatsheng mme le gona jalo e le mangwe mabaka mangwe a go ipaakanyetsa go thusa setšhaba go tlhopha ke gore re tsamaye re ye go tlhopha pele ga re sena go nna re tlhopha jaanong e be re ka di-30 kana gone ka tsatsi la ditlhopho be le gore re tlhophisa setšhaba se sa gadima sepe ko morago. Now we've covered most, but maybe the last one, after the elections, what steps will the police take to ensure the smooth transition of power and maintain law and order if any disputes arise over the election results? Because we always have these stories that, hey, ballot box and so forth. Tota ga re ipaakanyetsa ditlhopho ka re ipaakanyetsa tiro e tshwana le re dira mo go teng pre-preparations and post jaanong re beile sengwe le sengwe se malala utswe ra itse ga se sa ntlha re ya ko ditlhophong mme re ipaakanyeditse gore sepe se ka reng ko pheletsong sa diragala se se batlang gore re le mapodisi re a dumela re se tlhalose kana re se tsibogele re tla dira jalo re go sena go phapharatlhanya gope nka supa hela gore ra nyame we are ready we are ready to assist in this operation pre and post election. We can count on us. Okay. Any last words as we conclude, sir? Nya e ne le gone hela gore bagaetsho re le mapodisi re itse re dumela Batswana gore re itse lefatshe la rona le lefatshe la kagiso mme re dumela gore re tla ditlhophong re le ngata e le nngwe fela mme tsholofelo ke gore re bue gape re le ngata e le nngwe fela ga ke batle go tsena mo dikganyeng tse dingwe tsa goreng gore mang o tla fenya a reng tseo ga se tsane mme se ke se rotloetsang ela ke kagiso gore a re iphapheng mo ditirong tsa borukgutlhi a re ipabaleleng re le Batswana re bone fa re tsamayang teng re lebelele dithoto tse re tsamayang ka tsone gore a di babalesegile le gakologeleng gore jaaka re tlabe go tsamaya ra go tlhopha jang mo gongwe go na le bangwe ba rona ba e leng gore bone ga ba mo
wa rona wa ditlhopho mme ke ba e leng gore maikaelelo a bone kana tiro ya bone ke go tsamaya ba senyetsa batho mme ke gone gore e re a ka re tsamaya ra go ditlhophong ka ebile go tlabe gongwe go e le holiday ka go buile gore malatsi a tla ba a ditlile dilo ke malatsi a boitapoloso go ka nna le gone gore Batswana ba tseye letsatsi le yaka malatsi a mangwe a tshwanang le bo Keresemose le malatsi a boipuso le malatsi a mangwe a tlang ka bo April jalo mangwe a malatsi a mahibidu a re itseng gore ga Batswana ba bona malatsi a ba kgobokana ba itumela nako nngwe re felela re le Batswana re bo re itebala ga re itebala jaana re bo re lebala dithoto tsa rona le rona tota re sa tlhokomele boleng jwa rona fa re tsamayang teng gore a mme fa ke gatang teng a ke siame e be re kgabagare go fitlhela go na le dikotsi mo gongwe go na le melato e tshwana le ya dipetelelo melato e tshwana le ya go thuba mo dikoloing le go thuba mo matlong go ka diragala ke dilo tse e leng gore re tle re di bone mme ke kope ba ga rona gore le gone ba e leng gore re tle re itshele kana re tle re itise kana re tle re je monate ka boikarabelo e se ka re ga re boa ko ditlhopho e le gore jaanong ga re mmogo bangwe ba rona ga ba tsoga kana ba na le mathata jalo ya ra le go gata yes